ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை மிகுந்த பக்தியுடனும் பணிவுடனும் வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தங்களின் அன்பை முழுமையாக பெறுகின்ற நாங்கள் அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக இருக்க தயவு செய்து எங்களை வலுப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் நிறைந்திருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் ஆழமான அமைதியான தியான நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய் பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான தடைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகள் தங்கள் அருளால் அகற்றப்படட்டும். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற இடது பிங்களா நாடியின் ஏற்ற தாழ்வுகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா காளியாகவும் ஸ்ரீ மகா பைரவராகவும் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் தூய்மையற்ற கவனத்தையும் அகற்றுபவராவீர். தாயே, தெய்வீக அறிவின் பேரின்பத்தை நிலைநிறுத்துபவரான தாங்கள் தெய்வீகத்தின் ஆனந்தத்தை எங்களுக்கு உணர வைப்பவராவீர். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் நமது இடாநாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனம் பிங்களா நாடி. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாகவும் ஸ்ரீ பைரவராகவும் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அசுர குணங்களை அகற்றுபவராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற செயல்களின் வேகத்தின் திறனை சரிப்படுத்துபவரும் செயல்களுக்குரிய சரியான பாதையை காட்டுபவரும் தாங்களாவீர். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரத்தை அகற்றுபவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் பாகுபாடு அறியும் திறனையும் அதற்கான ஞானத்தையும் வழங்குபவராவீர். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் பிங்களா நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் நமது மைய நாடி. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாகவும் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் சமநிலையற்ற தன்மைகளையும் அகற்றுபவராவீர். எங்களுக்குள் சமநிலையும் நேரிய சிந்தனையும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கவும் அதன் மூலம் நாங்கள் இறைவனோடு இணைந்திருக்கவும் அருள் புரிபவரும் வழிகாட்டுபவரும் தாங்களாவீர். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்களம்மா. கவனம் நமது மைய நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபமாக எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்துடன் இருப்பவர்களாக மாற்றுங்கள். அனைத்தையும் தங்களால் மட்டுமே மாற்ற இயலும், செய்ய இயலும். எங்களால் ஏதும் செய்ய இயலாது. தாங்களே எங்களுக்கு தூய அன்பின் அறிவை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். அதை புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் வழங்குபவர் தாங்களாவீர். விவேக புத்தியுடன் நாங்கள் செயலாற்றவும் எங்களின் கவனத்தை தூய்மையான பாதையில் நிலைநிறுத்துபவரும் எங்களுக்குள் திருப்தியை எப்பொழுதும்
உள்ளுக்குள்ளே நிலை நிறுத்துபவரும் தாங்களாவீர். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு எங்களை அதற்கு தகுதியுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலை பெற்றிருக்கவும் அதை நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாகவும் இருக்க அருள் புரியுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीं गणेशां गौरीकुण्डलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனத்தை மூலாதாரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேசர் விசேஷம் கூறி தியானத்தில் இருப்போம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது இடது கையை வலது சுவாதிஷ்டானாவில் வைப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தேஸ்வரி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான சிந்தனை ஓட்டங்களை சமநிலைப்படுத்துங்கள் அம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. எங்களின் கல்லீரலில் இருக்கின்ற அதிகப்படியான உஷ்ணத்தை தயவு செய்து அகற்றி சமநிலையில் எங்களை வைத்திருங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற கோபத்தை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களது கவனம் எப்பொழுதும் நேரிய பாதையிலும் எங்களின் சிந்தனையிலும் நேரிய பாதையே இருப்பதையும் தாங்களே எங்களுக்குள் இருந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஹிமாலயா சந்திரமா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹிமாலயா சந்திரமா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது கவனம் மெதுவாக நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி, எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற கோபத்தை அகற்றுபவர் தாங்களாவீர்.
எங்களுக்குள் இருக்கின்ற நான் என்ற அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் அகற்றுபவர் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றுபவரும் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தற்பெருமைகளை அகற்றுபவரும் தாங்களாவீர். எங்களை தீமைகளிலிருந்து காப்பவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் மன்னித்தல் குணத்தை நிலைநிறுத்துபவராவீர். அதன் மூலம் எங்களுக்கு பூரணமான பணிவை நிலைநிறுத்தி நாங்கள் மற்றவர்களை மன்னிக்கின்ற அந்த குணத்தை தங்கள் அருளால் பெற்றிருக்கிறோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தை தந்து, ஸ்ரீ பிரம்மரின் தூய அறிவை தந்து, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணரின் திருப்தி நிலைப்பாட்டை உணர வைத்து, ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவின் தைரியத்தை எங்களுள் உணர வைத்து, ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் சாட்சி பாவனையில் எங்களையும் நிலைநிறுத்தி, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியாக ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாக இருந்து மன்னித்தல் குணத்தை உணர வைப்பவரான தாங்கள் எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்தின் நுழைவாயில் தாங்களாவீர். எங்களின் குண்டலினி தாய் 6 சக்கரங்களையும் கடந்து சகஸ்ராராவை சென்றடைந்து, அதன் மூலம் நாங்கள் தியானத்தின் மகிமையை உணர்வதற்கு அனுதினமும் வழிகாட்டுபவர் தாங்களாவீர். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். எங்களுக்குள் தங்களின் அன்பை உணர வைத்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ அசுத்த இச்சா நாசகா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ அசுத்த இச்சா நாசக சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை பின் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை பின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு, எல்லா எதிர்மறைகளையும் அழிப்பவரான தாங்கள் எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு காரணமாவீர். ஸ்ரீ மகா மாயாவாக இருந்து யதார்த்தத்தின் அறிவை உணர்த்துபவரான தாங்கள் எங்களின் குண்டலினி தாய் மேலேறுதலில் உள்ள தடைகளை நீக்குபவராவீர். ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தை அளிப்பவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தற்பெருமையின் மாயைகளை அகற்றுபவராவீர். தங்களை நாங்கள் வணங்கும் பொழுது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து துர்குணங்களும் அகற்றப்படுகிறது.
தாயே, எல்லா எதிர்மறைகளையும் அழிக்கும் எங்களின் ஆதிசக்தியான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து அறியாமைகளையும் அதிகப்படியான சிந்தனை ஓட்டங்களையும் தேவையற்ற சிந்தனைகளையும் அகற்றுபவராவீர். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக கவனம் சகஸ்ராரம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். தாயே, எங்களை சகஸ்ராராவிலிருந்து ஸ்ரீ நிர்விசாரா நிலையிலிருந்து ஸ்ரீ நிர்விகல்பா நிலைக்கு தயவு செய்து அழைத்துச் செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானத்தின் ஆழத்தையும் அதன் அமைதியையும் உணர்வதற்கும் அந்த தியானத்தினுள் நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அனுமதியளித்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையிலிருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்டு தியானத்தினுள்ளேயே இருப்போம். In Hindi language, because most of the people are here Indians. Some of them are Marathis and other are from the North India. I was telling them about Christ. What was his power? His power was of love and not of anger, because he is the one who has crossed the most difficult center of Agya. Those people who have ego never realize they have ego. With their ego, they do all kinds of nonsensical things. Without asking me, they have done something in Delhi. Without asking me, they have done something in Russia. And it's so destructive to Sahajya that they don't realize what they have done is a crime which is punishable by all divine laws. If you want to do anything, you must tell me beforehand. You must consult me. You must talk to me, because I know what is happening. You don't know. If somebody wants to cheat you, then how will you know? If you were
so sensitive, you would find out. You would have asked me, Mother, what should we do? At least ask me. This is the main thing missing among Saj Yogis now, that we have a kind of a very subtle ego. If you make somebody a leader, it's very dangerous sometimes if the leader develops ego because of his wife. It's a very difficult thing. They can destroy Saj Yoga completely. Anything is possible. So before you do anything like that, you have to consult. I'm still living, and you can ask me. You can write to me. You can telephone to me. At least I'm there to tell you. But then you have to develop your balance and your love. That is only through this Parama Chaitanya. With this all-pervading power of divine love, you can develop that discretion, you can develop that special powers. Even if somebody telephones to me, immediately I know what's wrong with the person. I don't say that you can't become like me, but at least you have vibrations to see. Also see your own vibrations. How are you moving? Put a paper on your hand and you'll see it will start shaking before my photograph. With this ego, you cannot go further. Why did you come to Saj Yoga? You came here not to become some sort of a leader or some sort of a king, but you came here to become a great guru. As you asked me, Guru Pada Dijiye. For that, you have to have in Saj Yoga a complete humility, natural humility, natural balance. This is what Christ has taught us. At that time, I don't think people had that much ego. Ego is a modern present to you. People get ego out of anything. For example, I met one lady once and found her ego very bad. Said, what's the matter with her? So I asked my daughters, what does she do? They said, Mummy, she knows how to make dolls. For that she had ego. What is so great than to be a good Sahaja? You may be the king, you may be anything. Now you see the prime ministers and all of them going to jail. What are they compared to you? They have no balance. They have no sense. What makes you a separate individuals, higher people? Because you have no ego. Now people try to remove their ego. There are two types. So they will go on beating themselves with shoes. All kinds of ritualistic things they do to remove their ego. But all this you do with your mind. Whatever you do with your mind will give you ego only. They become ascetic. They are the greatest egoist. I must say Hitler was the greatest ascetic. With his asceticism, he became Hitler. If you want to become Hitler, you become ascetic. In Sahaja Yoga, you are not allowed at all this asceticism. You have to be loving, affectionate, kind, and disciplined. I must say this because when you are loving, you go out of bounds sometimes because you have no discipline of Sahaja Yoga.
Loving doesn't mean that you become like a Romeo Juliet. Doesn't mean that. You must have your balance through your discipline. If you have no discipline, you can never be a good surgeon. From the life of Christ, we have to learn these things, that unless and until we have these things, we cannot become good surgeons. Firstly, ritualistic nature. Secondly, anger. Thirdly, miserliness. Like if you go to England, it's written there, save pounds by taking a taxi. This is what it is. Miserliness. Where can we save money? Mother, can you give concession? It's not some sort of a business I'm doing here. If you make it half price, so many will come. I'm not using your money. I'm using it for your buildings. All this, I've got it. Of course, my money also, and your money. So many things I've done. The whole of Vashi, the whole of ashram in Delhi, 2 ashrams, then the whole of school, and also land in Pune and other places. Now in Pune, they want me to pay the land, to pay for everything, and Pune people are the known Maharashtrians to be great, miserly, conjuice people. Even for their own ashram, they would like me to pay for everything. And then nicely go and sing bhajans nicely. See, they are good musicians, that's what they are. But very, very miserly people. Miserly people can never love. They love money. Egoistical people can never love because they love power to control others. They think they are doing it for Sahaja, but not. Unless until you do something for yourself and your ego, no use working for Sahaja. Look at Christ. He took birth in a very humble abode. But he was the king. And he lived with the poor. And tried to save them. He saved the lepers. He saved so many people. There were 21 people were cured by him. Now, Sahaja, I don't know how many thousands have been cured. But what is important is, if you are curing, you know that you are not curing. It is the divine power that is curing. You are not doing anything. It's best to be like that. I feel the same way. I am doing nothing and I am nishkriya, doing nothing. But I am not lazy. You should be active, but all your activity should come from the divine power of love. First of all, you must extend your hands for love. You extend your heart, extend your money, house, everything for love. Now, if your wife doesn't allow others to come in the house, throw her out of the house, I don't mind. Teach her how to be kind and generous. The other way around for the husband. It's very important. You have to be generous. You have to be kind. You have to be loving and sweet to others. Christ only once went into temple, which he had a right to do that when he saw people selling things in the temple. Same thing we have here.
And if you don't go and buy anything from them, they'll be lost. But you only go and buy things from them because you have a habit of shopping. Anywhere people go, they must shop. It's a habit. Shopping they must do. They will not see the greenery, the beauty of nature, nothing. When I went to so many countries, you see, with my husband, I had to go and see beautiful places like museums. I never used to shop. But when I have so many children, then I have to shop. So I would go for shops. But not the way that every place is for shopping. What is there to shop here when you have come here for your spiritual growth? In Mecca, do they have any shops? This is the holier than holy. Why should you go to these shops? I can't understand. I've told them not to have shops, but you people are the ones who encourage. Who encourage them to make money out of us? Nothing essential to buy there. Now you have come to the holy occasion. Here you have come for your worship. In our Mahalakshmi temple, there are people who are selling garlands and things for the ladies' hair. But they say it is for the goddess. And they buy there, all the people who are coming stupidly, and give it to the Brahmin in the temple. And the Brahmin sells it back at a lower price. And these garlands are, I don't know how many times, sold and bought and sold and bought because of the stupidity of the people who go there. If they have to take something, they should buy from outside, not at the place where you have come. As it is, you went to Delhi, you could have bought there. Or you came to Bombay, you could have bought there, but not in this place. We cannot make this place Bombay or Delhi. Otherwise, why should we come here? That's why Christ took a hunter and beat them, those who were selling things near the church. Now they don't have. I've seen near the church they don't have. They have outside. But they sell other things. Like Catholic Church sells a wine called Benedictine. Imagine. That's another story. Christ went for a wedding and they had no wine. Now, in the Hebrew language, wine means the juice of the grapes. It doesn't mean fermented. So he converted water into that wine. You cannot convert water instantaneously into wine. Wine has to rot, has to smell. The more it smells, the best it is. But they think that Christ said you must drink, they say. He never said that. He just converted it into wine, meaning the taste of the juice of grapes. Once I went to some television and there was a very nice man in Italy. He said, "Mother, you first give me realization." So I said, "Get some water." Put my hand into it. Now you drink it. He said, "It is tasting like wine." I said, "This is what Christ did." He got his realization. Instantaneously, you cannot make wine. But if somebody dies, they will drink. If somebody is born, they will drink. At any cost, without drinking, they are not normal.
But the people who got realization have suddenly changed. They don't want to drink. They have stopped drinking. Their attention has become nice. The whole thing is changed. This is the transformation that has worked, of which Christ has talked, Muhammad Sahib has talked. Everybody has talked about this particular time when people will get transformed. But even after transformation, you do not want to become what you have to be, for which you have come here. You'll be left behind. It's a big transformation is taking place. In that transformation, also your rising is taking place. There's a big evolution going on. And those who will not evolve properly will be left behind. As it is said that this is the last judgment. And you'll be judged. You'll be left behind. You cannot adhere to people who are rising higher. With your weight, you will fall down. So, for you to understand Christ is all these qualities you must have. If you are hot-tempered, all right, go and beat yourself with shoes. But if you are not, then you need not. You must know what you are. First of all, introspect. Accordingly, you should work it out. But this ritualism is not allowed in Sahaja Yoga all the time. I would love all my children to be extremely loving and collective, not to denounce anybody for no rhyme and reason. And if you have to denounce, you should tell me. I know what is what. Without asking me, you should not measure up somebody and say, I've measured somebody. With what? What is your yardstick? You yourself, you are caught up in the web of ego. You cannot condemn anyone without telling me. You have to tell me. Don't worry that this will disturb me or anything, but you should ask. I know about everyone. Maybe I have not met that person, but I can feel the vibration. You can write to me. Many people just telephone. That's not the way. You must write to me because I read each and every letter. But all nonsensical letters you shouldn't write also to waste my time. Like my father's, mother's, this thing is sick or is dead and her booth is moving about. All sorts of funny letters come to me. What can I do for such people? That's not important. Or I need money, I have no money, I am depending on you for money, so please send me money. You can ask on my photograph. If you are a good Sahaja, you don't have to worry about money also. Or I have no child, mother, what to do? I want to have child. Those who have child, ask them what do they have to say. So many have got children after coming to Sahaja, but you must deserve it. So many miracles have taken place. So many people have been cured, no doubt. But that doesn't mean you have done it. Don't get into the trap of ego. That's most dangerous. If you destroy Sahaja Yoga, you are destroying yourself. So today you all have to promise in your heart. Put your hands to your heart and to say, Mother will love
will spread your divine love, encompass the whole world, give realization to all the people, will not shout, will not be angry, will not do the all kinds of rituals, but just surrender. Surrender our ego to you. Surrender it. Surrender your ego. All your problems can be solved. Because as long as there is ego, this divine power doesn't take over. You may do anything. You are not connected. Your connection is missing. Christ is missing. He is no more there. To establish Him, first of all, you must show how you love. That doesn't mean that you love your wife, love your children, and love your house. You have to love everyone. Try to make everyone happy. That's why I like music, because through music you can spread vibrations. It's a very good media of spreading vibrations, of loving vibrations. But those who are musicians have to be loving people, not hot tempered, not showing off, not thinking too much of themselves. All this will work very well if you understand that this divine power is so powerful. No doubt it is love. No doubt it is truth. Oh, no doubt. If you get out of it, you will be caught up by anything and you could be finished. It is a very, very powerful, effective, and absolutely conclusive power you have within yourself. And thanks to Christ that crucified Himself, sacrificed His body for our sake, that our Agya is opened. Otherwise, I could not have done this surgery. But in this area, we have Buddha, Christ, and Mahavira. And they had to do tapasya, tapaha. They did it. You don't have to do now. They have done for you. Now see, I saw the musicians yesterday. In 2-3 months, they have learned so much. Otherwise, formerly, all the musicians I knew for Indian music had to really start. For months together, they had to practice. Years together, they had to bow to their guru. That's all over now. Because of this Param Chaitanya. And your power to be one with the divine. This divine power can transform you completely to such an extent that anything that you want to do, you can do it in 2-3 months. In Pune, when they were singing once, foreigners, as we call them, with respect. In India, foreigners means respect, not like other countries. So they were singing. There were some very great musicians had come. And they told me, Mother, we put down our head to them. Because how could these people who don't know a word about Indian music have learnt it so well? And the pronunciation of this Marathi language is very difficult. But they are so good at it. It's very surprising. Now all this has happened in your presence. In your presence. It's nice you have balloons here to celebrate Christ's birthday, and all these balloons in your head of ego should be burst, should be finished. But I'll be happy if you could learn Hindi language. Well, I know English may not be so good, but best is to learn Hindi. Possible. Because there are already 14 languages in India and so many languages in another country. Every country has a different type of English language.
If you go to America, I don't understand their English for at least 2, 3 days because they go on taking their tongue and the lips on one side, then on another side. English of the French is another point. So best is to learn Hindi, and that too a good Hindi, not Sanskritized, but as they say, Rozmarra ke day to day Hindi, because I feel better if you all understand what I am saying. It's not difficult because you are all Sahajogis, you can learn Hindi in no time. I'm not saying learn Sanskrit, but Hindi is very easy. Try to, it's not my mother tongue. I've never studied Hindi language, never. But you see, it's a very easy language to learn. But as my father told me, never teach Hindi language to an Englishman. I said, why this advice? He said there was an Englishman who was after me that I should teach him Hindi. So he said, I have to tell my servant to open the door or to close the door. So for open the door, he said, you say, there was a cold day, means darwaza khol de. And for closing the door, you have to say, there was a banker. Mane darwaza band kar. But now it's different. They'll pick up Hindi very quickly. Very quickly. I can see that. If they can learn this horrible Indian classical music, which is so difficult, so easily, what will happen? They can learn Hindi in no time and make me happier with that. Not because Hindi is my language, it's not, it's Marathi. Marathi very difficult. I don't think you can learn Marathi. It's very precise. I think that is one of the best languages to put down your ego. That's why Maharashtrians are normally not egoistical because in their language there is built-in process. For example, somebody is boasting that I've done this, I've done that. So in Marathi they will say, don't climb on a bush or what we call the tree of chana, which is so big as that. Then the person is finished. Like that, there are many words by which you can put down the ego of the man on his face. So Marathi language has so many advantages. But I would not ask you to learn Marathi language. It's not so easy. But Hindi you should. It is very easy. Very easy. But you must know one thing, that in Hindi language there is adab. Adab means modesty and respect. Respect. But more than respect. A style of saying things. Not Urdu, but Hindi of day-to-day talking. There is respect and a way to address others. To address others. All this will give you a kind of a more flexible vehicle to express your love. Because in Indian language, we can never translate I hate you. We never say like that. I hate you. मैं आपसे घृणा करता हूं, ऐसे कोई कहेगा क्या? They cannot say. To hate somebody is sinful. So they can never say I hate you. Chastity is more in Marathi language, but it's little hard because it has got such, as I told you, idioms which can correct you just there. All this is just to request you now, if you can learn this music, which is very difficult. You can always learn a simple Hindi language, which is very, very easy
and very, very easy to talk. साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो நமः. அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் அமைதியையும் அதன் மூலம் எங்களின் ஆனந்தத்தையும் உள்முகமாக உணர வைத்ததற்கு எங்களின் கோடான கோடியின் நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.